السلام عليكم أصحاب السودة وهذا شركة مريكنكا iyo waliba Iran maanta uga qabsoomay caasimaada wadanka ISLAMABAD ee Pakistan ayaa soo dhamaaday iyadoo wax heshiisa labada dhinac aysan gaarin 21 saacadood ayay wada hadlayeen waliba wada hadalku ma ahayn mid inta hal mar la fariistay la dhameeyay waa la kala tagayay waa la isku soo laabanayay koox walibana dadkeeda banaanka u jooga wadamadii ay uga soo tageen ayay la xiriirayeen sida Iran oo kale mujtaba qamani hogaamiyaha sare ayay la xiriirayeen iyo madaxdooda caasimaada wadanka Iran ee Tehran joogta waftiga Mareykanka oo madaxweyne ku-xigeenka uu hogaaminayana waxay la soo xiriirayeen madaxweyne Trump wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kalena xubno kala duwan oo xitaa taliyaal ciidan ay ku jiraan iyo wasiirka maaliyadda sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka JD Vance labadan dhinac mid waliba waxaan ognahay Mareykankuna ilaa 15 qodob ayuu watay Iranna ilaa 11 qodob ayay wadatay marka wada hadalkii waa soo dhamaaday 21 saacadood ayuu socday wax heshiisana lama gaarin waa lagu soo kala tagay marka shir jaraa'id ayaa waxa qabtay hadda xilligan waaga waa u bariyay dalka Pakistan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo waftiga Mareykanka hogaaminaya JD Vance ayaa shir jaraa'id qabtay waxana uu sheegay in shirkii wax natiijo ah ama heshiis uusan ka soo bixin 21 saacadood ay wada hadlayeen isla markaana arintan ay u xuntahay Iran oo Mareykanka aysan u xumayn waxa uu yiri warka fiican waxa uu yahay yiri inaan wada hadalnay isla markaana qodobo dhowr aan ka wada hadalnay laakiin warka xun waxa uu yahay inaan wax heshiis gaarin oo Mareykankana aan ku laabanayno shirku maanta oo kaliya ayuu ahaa hadii qodobada inta badan horumar laga sameyn lahaa shirku waa uu sii socon lahaa maanta oo axada laakiin maadaama qodobadii ugu muhiimsanaa ee ugu horeeyay la isku mari waayay waxay noqotay in wafdi waliba wadankiisa uu dib ugu soo laabto waxa la arkay wafdiga Mareykanka oo la sagootinayo garoonka u socdo isla markaana doonaya inay Mareykanka dib ugu soo laabtaan madaxweyne Trump waxa uu ka qayb galaya afeerka la yiraahdo UFC-ga Miami oo gabadhiisa la arkay amaba ifaanka iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda oo la socdo waxa la arkay shirka jaraa'id markii uu qabtay kadib madaxweyne ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda oo dhegta wax ugu sheegay sida sawirkan aad ka aragtaan madaxweyne Trump isla markaana la socodsiinaya in shirkii aan wax heshiis laga gaarin Trump maanta goor hore mar aqalka cad uu ka tagayay ayaa la weydiiyay leeyahay ka wada hadalka ka waran waxa uu yiri waa la wada hadlayaa wada hadalku waa uu socdaa laakiin hadii natiijo ay ka soo baxday hadii aysan ka soo bixinba aniga waxba ma aysan iga gelin oo macna iyo ma sameynayso marka shirkii waa lagu soo kala tagay wax heshiis lama gaarin saddex su'aalood oo kaliya ayaa la weydiiyay madaxweyne ku-xigeenka markii shirku uu dhamaaday tan ugu horeysay waxay ahayd waxyaabaha maxaa kamid ahaa la isku mari waayay arinta waxa uu soo qaaday nuclearka sida muuqatay Iran waxay tiri nuclearkeena waan sii sameysanaynaa marka waxa uu yiri Iran ma doonayso in ay hub nuclear ma doonayna inay hub nuclear samaysato isla markaana ay xitaa yeelato waxyaabaha laga sameysan karo sida uraniumka oo kale waxa sidoo kale la weydiiyay Iran in lacagihii laga xayiray oo Mareykanka iyo Yurub ay ka xayireen in loo fasaxo ma laga wada hadlay ayuu yiri arintaasi waan ka wada hadalnay waxa kale oo la weydiiyay intii wada hadaladu ay socdeen madaxweyne Trump ma la xiriiraysan waxa uu yiri ilaa iyo tiro ka 10 jeer ka badan ayaa xiriir la sameeyay ayuu yiri isaga oo kaliyana ma ahayn oo wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda iyo taliyaal ciidan ayuu magacaabay marka shirkii Mareykanka iyo Iran ay ku wada yeesheen caasimaada ISLAMABAD ee wadanka Pakistan 21 saacadood ayaa la wada hadlayay oo waliba dhowr jeer la isku laabtay waxa uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan Iran waxyaabaha ay diidantaa waxa kamid ah marinka Hormuz inay furto kale waxay doonaysaa Israa'iil inay dagaalka ka joojiso Lebanon walow iyaguna ay wada hadli doonaan toddobaadkan Mareykanka ay ku wada hadli doonaan Lebanon iyo waliba Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo maanta hadlana waxa uu yiri anaga ujeedadeena waxay tahay inaan hubka dhigis ka sameeyno ururka Hezbollah oo Lebanon ka dagaalama marka sida muuqata maxaa xigi doona hadda waa la arki doonaa laakiin Mareykanka iyo Iran wada hadalkoodii natiijo la'aan ayuu ku soo dhamaaday waa lagu soo kala tagay labada wafuudna waxay dib ugu soo kala laaban doonaan Washington iyo waliba Tehran waa la arki doonaa hadii kulamo kale loo ballamo iyo hadii xiisadu mar kale ay qaraaraato Trump muxuu ka dhihi doonaa waan arki doonaa bartiisa Truth Socialka hadii isaguna uu arintaasi qoraal ka soo qoro iyo hanjabaado kala duwan haduu soo qoro bal waa kan uu madaxweyne ku-xigeenka JD Vance shirkii jaraa'id ee koobnaa uu qabto uga warbixinayay in wada hadaladii heshiis la'aan ay ku soo dhamaadeen
Whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The President told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Yeah, obviously, we were talking to the President consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer.